Sure. Oh, yes, it says the meeting is being recorded. Okay, so let's start over. So, Alek, I'm currently a flight attendant with Southwest Airlines. It's a domestic airline that flies mostly in United States, but we fly to Hawaii, Jamaica, some Caribbean countries, Mexico, Costa Rica, Puerto Rico, but mostly North America and a little bit of Central America. And before that, I worked for another airline for about 1.5 years. So total time in aviation is 5 years. And before that, I was a manager for Starbucks Coffee Company for 15 years. And I did all the hiring and firing and interviewing and managing of the retail operations. Then I was a district manager. I had 15 stores under me. And before that, I had various jobs in food, retail, and restaurant industry. My family came here from Odessa, Ukraine in 1989, right during Perestroika. And we were very lucky to get out because we came here not as immigrants, but as refugees. So we ran away. And I grew up in Los Angeles, and that's my story. Just okay. Let me ask you a question. Друзі, вам все зрозуміло? Алек говорив досить повільно і досить просто. Скажіть, чи вам зрозуміла його розповідь про себе? Чи може він російською скаже? Все зрозуміло. Чудово. Everything is clear. Чудово. Тобто дуже така мова зрозуміла, правильно, і все абсолютно нормально. Правильно? Чудово. Okay, so you can continue in English because 2 people out of 7 said that, out of 5, that they understand you well. Okay. What else would you like to know? What do you want me to tell you? Okay, tell us more about your, maybe our guests have some questions before me. Girls, do you have some questions to Alek about his history, his story, or something? If no, then I ask the question. Or I hear a hand. Okay. Yes, I have one question. So, Alek, I have a question for you. When you felt your passion for the aviation, it happened like in your childhood, teenage years, or when it happened, like you felt that you want to work as a flight attendant? Good question. I actually applied for the position of a flight attendant when I was very young. I was about 20 years old, and there was an airline that was very big and popular. It was called Continental Airlines. And I think they used to fly all over the world. And this is the time when you had to take a paper application and go to the office and apply in person. There was no online applications. There were dinosaurs still roaming the earth at that time. And I wanted to do that, but I just wanted to do it. I wasn't really serious about it. So my real passion for it came in my early 40s. I was ready to change careers, and I was ready to do something different. I was tired of work in retail and food industry, and management is very difficult when you're managing people, you're managing money, you're managing young people, especially. Those are the people that apply for coffee jobs. So I started doing my research, and my research was YouTube videos and talking to other flight attendants. Is exactly what you're doing right now.
I learned about the industry, I learned about the airplanes, I learned about each company that I'm applying for, because that's very important. So in my early 40s, my passion was born for real, for airline industry. Great. Okay, it's a very good answer, and we believe you. So, does anybody have another question? Oh, we should. I'll ask a question. Alek, okay, tell us more about your not too much, but some sentences about some words about your first work in aviation airlines, like I remember it was like Spirit Airlines, yeah. I worked at Spirit, yes. Yeah, so tell me about the start of your career in aviation. Well, you have to apply for the job first, and I don't know about the airlines in the Middle East and in Eastern Europe and Western Europe or Middle East, because there's a lot of airlines there. Their rules and regulations are very different than American companies. So I applied when the application process was open. I don't know how it works in Europe and Middle East, but you can't just send an application. You really can't bring it to anybody. You really can't send it to anybody. If the door is not open for the application process, you just have to wait until it's open. So you should have contact with the company. Most companies now, they have a part of their site that says for careers, and you sign up for their alerts. And when you sign up for their alerts, the alerts that you receive in the email says, on May 15th, we will open our application process from 9 in the morning to 9 in the evening. So for 12 hours, you can apply. So you should have your resume prepared. You should have your cover letter prepared. So I waited for several companies to open that process. And when that process was open, I applied. And then 6 months later, they called me for an interview, and I flew. Yes, it took 6 months. Wow. Yes. And I didn't want to work for Spirit because I don't like Spirit Airlines. I wanted to work for Southwest because their benefits and their pay is better. But Southwest wasn't hiring, but I was ready to change careers. So I applied for Spirit. I flew after 6 months. They called me and I flew to Florida for an interview. And they hired me there. And then I came back to Florida for 4 weeks of training. And that's how it all started. The funny thing is that on my first day of training, the company that I did want to work for opened their application process. Southwest. So I applied and they called me a year and a half later. Oh my God. But that's okay. I'm here now. So the company received in 10 hours, they received 29,000 applications. Really? Yes, because everybody wants to work for this company. They received 29,000 applications, and they go through every application, and it took them a year and a half to get to my application. Okay. Why didn't you apply for famous airlines like United Airlines or American Airlines? So I did. I applied for all of those airlines. Oh, Delta. Yes, I applied for Delta, and I received the very famous, the very difficult to get interview in Atlanta, Georgia. It's called face-to-face, not just Zoom interview, face-to-face. So there are several phases. Sometimes it's a phone interview, sometimes it's a Zoom interview. Sometimes, if you're lucky, you get face-to-face interview. So I went through all the stages of Delta interview, and I finally got the
the face-to-face in Atlanta, Georgia, and they didn't hire me. And I applied at American Airlines and I got to a phone interview. They didn't hire me. And I got an interview with United and I got to a video interview and they didn't hire me. Well, does everybody understand that American Airlines, they hire, they don't have a limit of age as I see, right? As I get it. So you can apply when you are 40 or 45 even. I had 65-year-old people in my class. Yes, you see, 65 років люди, they apply and they start the career in aviation. Yeah, right? Yes. Бачите, друзі, як в Америці, в 65 років люди починають літати. А в нас in Ukraine and in the Middle East, they don't formally, they don't limit age, but they therefore, nevertheless, they look for younger people like till about maybe 30, maybe 35. In United States, the biggest difference from many countries, not just Middle East or Europe or whatever it is, in United States, there are laws. The law says that you have to be hired for a job based on your qualifications. Mm-hmm. Your qualifications doesn't matter if you're a man, if you're a woman, if you're gay, if you're straight, if you're black, if you're white, if you're old, if you're young, if you're thin, if you're fat. You just have to pass the test. If you are 200 kilograms, if you can squeeze through the small window during the test, then you're okay. If you're 65 years old and you can jump out of an airplane in 90 seconds, because that's the training. We have 90 seconds to evacuate the aircraft during the training. If you, during your training, pass all the tests, they don't care that you're 65 or 25. Друзі, як вам ця інформація? Всі зрозуміли, що сказав Алек? Yeah, thank you. You know, I think that I just found my my place for the work as a cabin crew, because just 1 or 2 years I understood that I can't especially go to work as a cabin crew. And now I heard that in the USA there is no limit of years or something like that. You know, I want to show. Hello? Oh, yeah. I hope that at 65 years, I hope to look like I am just right now. Okay. Good. Thank you. Okay. That's very, yes, I knew it before, when I was in the United States several years ago, when I met Victoria, my old friend from my student years. She told me the sentence I just remembered. If you want, I can help you to get a job here. But I said, but I'm about 40. No problem. Yeah, it's true. We have people who should be retired still working for us. They look like little old grandmas. For example, Mark, whom I intend to meet too. As I know, he's more than 50 or 60 even. I don't. No, we have women and men who are in their 60s and 70s being a flight attendant. Yes, people just maybe love the job. They love their job, but in United States, our benefit system is amazing. The retirement money, the profit sharing money, the benefits are amazing, and they keep getting better and better as you get older. The only
thing is that some companies have minimums on what you have to fly, and some companies don't. The reason why everybody wants to work at Southwest is because we don't have minimums. So if you want to get rid of your trips for 5 years, 5 months, 5 days, you don't have to fly. You just have to come to my class once a year. And if you can pass my class that I teach also, because I'm a part-time instructor, that is the only time that the company can test you if you're still able to fight fire, jump out of the plane, open the heavy door, things like that. That's really amazing. Does anybody understand what Alek just did? Anybody understand what just Alek said about job specifics in the Southwest Airlines where he works now? I can say it in Russian too, but my Russian is really bad. Друзі, ви хочете, щоб Алек трошки говорив російською, чи хай говорить англійською? На русском. На русском? Окей. У меня очень плохой русский язык, но я попытаюсь. You see, Alek, he just left Ukraine 34 years ago, yeah? When he was a young man, young boy, and he just hobby language for him, I think. Ну, что-то такое, да. В каждой компании государство имеет офис. Во всех странах есть государство, которое контролирует все авиалинии, авиаиндустрию. И в Америке раз в год все пилоты, все стюарды должны проходить 1 или 2 дня разных тестов. И те люди, которые, допустим, не летают целый год, как эта бабушка, которая 70 лет, она просто там сидит, чтобы у нее были медицинские бенефиты, она должна по закону приходить в класс. Я part-time, как по-русски part-time? Я, кроме того, что я летаю как стюард, я еще part-time учитель. Я учу вот эти классы. У нас как бы есть маленькая кабина, как самолет выглядит, там, где мы должны открывать тяжелые двери, там, где может быть пожар ненастоящий. Значит, эти люди, которые немного летают, и они из этого сделали карьеру, и они там 30-40 лет, они должны раз в год по закону прийти ко мне в этот класс. И они должны показать, что они еще умеют открыть эту 200-килограммную дверь и закрыть ее, и кричать команды, чтобы люди эвакуировали самолет, если пожар, или мы приземлились в океане. И они должны по памяти запоминать некоторые команды. И только тогда раз в год мы проверяем, если это 25-летний человек или 65-летний человек, еще возможен быть стюардом. Если они проходят это, нам без разницы, в каком они весе, в каком они росте, сколько им лет. Это в Америке. В Middle East все по-другому. Они хотят, чтобы все девушки выглядели как куклы, и чтобы все были молодые. Они хотят, чтобы вы были беременны с мужем, и с женой. Это абсолютно другая... Все по-другому там. В Америке такого нет. У нас 0 дискриминации. Она, конечно, есть, к сожалению. Но по закону вы можете на любую работу прийти. Главное, чтобы вы все тесты проходили. Друзі, всім все зрозуміло, коли Алек російською говорить? Немного побольше рассказать про тесты. Ну, там, язык, например, там, requirements всякие, это все понятно. Какие могут быть такие, что вот прям выпрыгнуть из иллюминатора, например, если пожар в самолете, это для меня открытие. Окей, ну, смотрите. Английский, до того, что это все начнется, если вдруг вы прошли интервью, если каким-то образом, если у вас английский не прекрасный, но вы себя научили
как пройти интервью по-английски, и вас берут в класс, если вы уже прошли все эти интервью, все эти этапы, и вам дают класс. В каждой авиалинии классы по-разному. В некоторых 3 недели, в некоторых 4, в некоторых 2 месяца. В каждой авиалинии по-разному, смотря сколько у них самолетов. В Дельте, по-моему, 8 или 9 разных самолетов. Это значит... Если вы заходите к себе в кухню, допустим, и вы знаете, где все вилки, ложки, тарелки, ножи и так далее и тому подобное, каждый самолет будет иметь разную кухню. Вы должны запомнить в каждом самолете, где лежит вилка и где лежит нож. Вот это тренинг. Значит, если вы по-английски не сильно хорошо разговариваете, вы не сможете проходить эти тесты во время вашего тренинга. В каждом классе, который набирают, и у нас в классе все говорили все американцы были, без разницы откуда они были, но они были американцы с прекрасным английским. Может быть с акцентом, но английский был прекрасный. Все равно человек 10 из 50 послали домой, потому что они не проходили, они не могли запомнить команды, которые вы должны знать наизусть. Они не могли запомнить, как правильно потушить пожар этим fire extinguisher. Значит, эти тесты вас учат, и каждый день у вас тест. Сегодня, допустим, вас учили, как спасти людей, если самолет садится на воду. Вы группами там пытаетесь всех пассажиров спасать с этого самолета. Если вы это неправильно сделаете, вам дадут 1 или 2 раза, что вы можете как бы сделать ошибку, но если 2-3 раза вы что-то за время класса не сделали, вас посылают домой. И в некоторых компаниях вы не можете 2-й раз возвращаться в течение нескольких лет. Вы можете в другую авиакомпанию попробовать. Если вы прошли, это называется initial. Инициальный? Изначальный, ну, как бы Изначальный. Если вы этот изначальный как бы колледж, университет за 4 недели, за 8 недель прошли, отлично, вы теперь стюард. Но по закону всего мира, по-моему, вы должны возвращаться раз в год на 1 день уроков, чтобы они проверили, что ни в одно ухо вышло и из другого улетело. Они должны проверять то же самое. Это не будет все то, что вы выучили за 8 недель вашего первого тренинга. Каждый год по-разному. В этом году мы проходим уроки, как эвакуировать на воде. У нас надутый рафт, как рафт? Плот. Как? Плот. Окей, я понятия не имею. Ну, такой надувный, как... Матрас, надувной матрас. Да, надувный матрас, на котором вы людей спасаете во время эвакуации. Это не плот, это, сейчас скажу, это этот, ну, слайдер такой, где вы спускаетесь по этому, да? Ну, это слайд. Сейчас я вам скажу, секунду. Спуск такой, рафт. Плот, да, плот. Плот, это плот. Да. В этом году мы эвакуируем в плот во время водяной эвакуации. А в следующем году мы будем делать на земле, как эвакуировать на земле. Значит, через год разные вещи мы проходим. Плюс несколько часов уделяется то, что сама компания хочет, чтобы напомнить всем стюардам, допустим, не забывайте одевать галстук, не забывайте волосы красиво одевать. 8 часов, 10 часов, смотря сколько времени, раз в год, каждый стюард в разных компаниях, смотря сколько они должны проходить этот урок. Самое главное вам пройти, как вы сказали, initial... Начальный. Да, самое главное вам пройти начальный вот этот тренинг. Если вы его прошли, вы стюард. Раз в год вы должны возвращаться. Okay, Alec, tell us more about did anybody
understand, gets how the system of job in the Southwest where you work now, that you can work as many hours as you want. Tell us about this splendid situation job. Okay. I don't know if it's really important unless you're working for Southwest, because very few airlines do that, but I will tell you as simple as I can. По-русски или по-английски? Друзі, як вам краще сказати, англійською чи російською? Скажіть чи напишіть. Всі мовчать. Okay, let's in English maybe. Да, как удобнее. Okay. Спасибо. So many companies have limits on how much you can work, and many companies have limits on how much you can work and how little you can work, because if everybody is not working, they have to keep hiring people. So they put limit on, they want you to work at least 80 hours a month or 100 hours a month. And you're allowed to work minimally 70 hours a month. You can't work less. If you work less, you have to be sick in the hospital. Southwest does not have those limits. I don't think it's relevant for you guys because very few airlines allow this, and that's only in the United States. So unless you're coming here and you have a visa to work in the United States, I don't think it's relevant for you. But the best way I can explain it is Southwest does not have limits. If I want to fly every day of the week, as long as I follow the law, because for flight attendants in the United States, there are laws. They want us to be healthy. They want us to stay awake. In case there's an emergency, they want us to evacuate the plane. If we're falling asleep, we can't do that. So there are limits. You can work not more than 12 hours a day. You can't work more than 6 days in a row. After 6 days, you have to have 1 day off. So, but other than those strict rules of working per day and per week, Southwest allows you to work as much as you want. If you want to work 200 hours in a month, work 200 hours in a month, make your money. And if you want to get rid of all your trips, then you can give it to your friends, your coworkers, and as long as they take it, as long as you took the responsibility to get rid of it and give it to somebody else, you're not responsible. So you can take a month off. Again, very few airlines allow this. Excuse me. Very few airlines allow this. They have minimums, and usually the minimum I think is around 70 hours and the maximum is around 100 hours. That's what I can say about that. Друзі, ви зрозуміли, що в Southwest можна працювати стільки, скільки хочеш. Тобто, хочеш, можеш 2 тижні працювати, можеш місяць не працювати. Просто тобі, тому що тобі не хочеться працювати. Але ти рахуєшся на роботі. И как говорит Алек, если ты даже не работаешь неделю, 2, месяц, ты все равно имеешь те же бонусы, те же медстраховку и другие benefits, ну как плюсы от того, что ты официально трудоустроен в компании, правильно? Поэтому все хотят сюда идти работать. Окей, друзі, що вам така інформація? Я коли це почув, це кілька років тому від Вікторії і від Марка, я такий, I was really amazed about that. Okay, maybe does anybody have some questions to Alek? Or we can maybe continue and after that we will finish. Yes, I have a question. Okay. Yes. Can you tell us, please, when was the last time or what was the most challenging and difficult situation during your work experience as a flight attendant? I think that
it's a very difficult question to ask, and it's a great question that you asked, but I think it depends on you. Some people, because when people are flying, a lot of people get sick. Some people have diarrhea and some people have a heart attack. When you're being trained, your original training for the job, they're training you for everything, how to handle situations. If you're the type of a person that's strong up here and you took your training seriously, nothing is really difficult because you're told that somebody is going to have a heart attack on your job. Somebody is going to faint on your job. Somebody is going to have an accident in the bathroom and you have to clean it. Sometimes the turbulence is terrible. I'm the type of person that I am sort of prepared for all those situations. I've had people get sick. I had people pass out. I had to put oxygen on them. We had to call to get the airplane diverted so that the people would get medical attention. You mean emergency landing, yeah? I'm sorry? You mean emergency landing? Yes, emergency landing. It's stressful, but because I know that that's part of my job, it doesn't affect me too much because I'm always prepared for that. I think the most difficult part of being a flight attendant is what nobody tells you when you're trying to become a flight attendant. And I don't know if Nazar told you this or anybody else. It's a very, very, very difficult job on your life. When you're applying for the job, я могу переключиться на русский, чтобы просто все поняли, если кто-то не понимает. Допустим, в моей компании есть 7 баз. Лос-Анджелес, Окленд, Лас-Вегас, Балтимор, Флорида, Орландо, Флорида, Даллас и Хьюстон. Допустим, вы живете в Далласе. Допустим, вы живете в Лос-Анджелесе. Вас взяли на работу, вы прошли тренинг, и вас посылают в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес – это 4 часа полетом от Далласа, допустим. У вас нету родственников, у вас нету друзей, вы прошли бесплатный тренинг, и у вас нету денег на квартиру, и вам негде находиться. Вы в чужом городе без контактов живете с 5 другими стюардами в малюсенькой квартирке, и у вас нету ни денег, у вас ничего нету, это тяжело. Плюс в некоторых компаниях несколько месяцев, в некоторых компаниях 10 лет вы на резерве. На резерве это когда у вас нету полета, допустим, я лечу в Амстердам и в Токио. Нет, вы сидите и ждете, чтобы вам компания позвонила и сказала: сегодня Назар не вышел на работу, у него дети заболели, не дай бог. Вы должны выйти. И вы сидите иногда несколько часов, иногда несколько дней на резерве. Вы как резервист. И вы сидите, ждете, чтобы вам позвонили. Вы не летаете месяцами, потому что Назар хороший, он всегда выходит на работу, ему нужны деньги, у него дети никогда не болеют. Вы годами можете сидеть на резерве. Да, у вас есть возможность взять поездку, так же, как и я, допустим. У нас сейчас в нашей компании наняли кучу новых стюардов. Я сейчас не хочу летать, я им могу свою поездку отдать. И они полетят куда-то. Все остальные дни они сидят как цуцики, сидят и ждут, чтобы им кто-то позвонил. И иногда они могут сидеть дома, и они должны быть в 2 часах езды от бейса, от базы. Значит, вы не можете быть у себя дома, допустим, в Далласе. Вы должны в Лос-Анджелесе сидеть и ждать, если вам дали Лос-Анджелес как вашу базу. Опять же, я не знаю, как это работает в Европе или в Middle East, но у вас жизнь не золотая и не сладкая вначале, потому что вы должны сидеть
на этом резерве, вы не обязательно будете сидеть у себя на базе, вы не будете жить с теми людьми, которые вам нравятся, и не обязательно вы будете летать в эти glamorous places. Жизнь очень тяжелая, и мне кажется, я очень длинно отвечаю на ваш вопрос, это самая тяжелая вещь быть стюардом, потому что об этом многие не говорят. Все видят, как мы красиво одеты, мы летаем в разные места, мы кушаем в разных городах, гуляем. Это красиво, но это не настоящее все. Друзі, може хтось вже передумав отримати цю роботу? Or does anybody that continues to want to be a flight attendant? I think that everybody is silent, that Вас everybody всех очень стесняются всех здесь. think over. Okay, maybe they are just afraid to speak in English or what, or don't. Вы можете говорить по-русски, по-английски, но самое главное, я хочу вам сказать про английский язык. Oh, yes. Just one last question for today. For example, please tell our guests, our young ladies, your advice to improve the English level. Окей, я вначале это скажу по-русски, потому что, я надеюсь, люди говорят по-русски, да, или просто на украинском все говорят? Или лучше по-английски? Говорят, Okay. конечно. Можно себя назубрить достаточно, чтобы пройти интервью. Можно с переводчиком, допустим, пройти эти классы. Но если человек на самолете, и это поймут ваши учителя, и это поймут люди, которые с вами проходят интервью. Вам могут задать самый простой вопрос, но вопрос, на который вы не приготовились и не зазубрили. Если вы сидите, и у вас на лице ничего не написано, и вы ничего не понимаете, для меня это страшно. Я живу в Лос-Анджелесе, у нас со всего мира люди здесь. Я когда брал людей, которые не просто должны стоять и делать чашку кофе в Starbucks. Я люблю людей со всех точек мира, и в Лос-Анджелесе у нас это есть. И все типы людей, мне без разницы возраст, мне без разницы цвет, мне без разницы все что угодно. Но мне надо был разговорный язык с этим человеком. И человек мог понять кофе, а если я говорил, сделайте мне, пожалуйста, не очень горячий, потому что я не хочу обжечь губы. Если человек на меня смотрел, как будто бы я на другом языке говорю, то, значит, это какой бы ни был хороший этот человек, он мне не нужен на работе, потому что он может обжечься, он может не понять моего человека, у которого аллергия на молоко, и они хотят только соевое молоко. Поэтому там есть разница между все в порядке и разница авария. Это большая разница. Поэтому шикарный английский нужен. Акцент – это не проблема, но вам надо понимать все, и вам надо говорить на таком языке, который поймет любой иностранец. Кроме того, что люди будут говорить по-английски, в основном люди, которые летают, если у них есть деньги летать, они еще сами с акцентом говорят. Поэтому если у них свой акцент, и у вас сильно большой акцент, но у вас недостаточно английского языка понять друг друга, это проблема. Вам будет очень тяжело. Я советую, кроме того, что вы будете ходить в школу, брать уроки, зубрить и так далее и тому подобное, вы никогда не перестанете разговаривать по-русски со своей мамой, допустим, или смотреть русские новости, или украинские. Но вы должны слушать английский язык. Я не мог идти в школу сразу, когда я приехал в Америку. Конечно, мне было 13 лет, это по-другому, когда мы дети. Но я смотрел американское телевидение, потому что другого не было. Мультики, глупые всякие шоу, потому что они на простом разговорном английском языке.
Новости смотреть вам не надо, потому что разговорная речь – это не новости. Разговорная речь – это мультики, это детские фильмы, это глупые всякие шоу, это на разговорном языке, которые они массам показывают, миллионы смотрят это. Потому что это просто и легко понять всем. Вы должны слушать американскую музыку, вы должны слушать американское телевидение или британское, главное, чтобы оно на английском было. И вы должны, если у вас есть какие-нибудь американские друзья или вы можете с кем-то переписываться на YouTube, на Zoom, вы должны практиковаться с утра до вечера. Без английского вы никому не нужны. У нас есть люди, с ужасным акцентом работают. Они из Мексики, они из Венесуэлы, они из Африки, но они могут понять каждое слово по-английски, хотя у них и акцент есть. Потому что просто зубрить и просто читать книжки по-английскому, вам этого не хватит. Вам надо разговорная речь. И самое главное, понимать, что человек или с моим английским вам скажет, или с Назар английским вам скажет. Это два разных английских языка. У меня чуть-чуть акцент, у Назара чуть-чуть акцент. Но это наши уши не понимают все, если мы сами не понимаем достаточно английского. Без этого я не знаю, кто вас возьмет на работу. Very, very clear. Друзі, у вас є ще питання? Тому що в мене є для вас таке оголошення приємне, ви, в принципі, вже його знаєте. Що в мене є ініціатива, чи питання? Does anybody have a question for Alek about English, how to improve your English level? You can ask me any questions you want. I will gladly answer them. Окей. Ми будемо запроваджувати, we'll do speaking clubs. It will be just a plan for once a week. 1 week, for example, with Alek. Next week with my friends from the Southwest. Next week with Victoria. The week after that with Mark. And maybe we will find somebody else, somebody of American flight attendants. I have a lot of friends from Ukraine in other airlines. I will connect you. For example, yes. So you will have an opportunity to speak with Americans who are originally from Ukraine or maybe other countries, and they will be able to speak English and to speak Ukrainian or Russian with you as well. And we will make once per week speaking clubs for you to improve your English for listening live speech of English-speaking people, and to be able to tell something in English and to get useful, to think in English and to tell something without interruptions and without great pauses, for example, right? So, друзі, вам буде цікаво такі спікінг-клуби раз на тиждень? Вам буде интересно раз в неделю встречаться с американцами, с Алеком, другими стюардами? И также у меня есть давний коллега с моей бывшей авиалинии. Мы вместе летали 10 лет назад, даже больше. Его зовут Дмитрий. И он уже много лет, 10 лет, он с того времени, он как уехал в Соединенные Штаты, как-то он сумел, и он работает в United. Он говорит тоже, что он готов помочь подключаться к нам, обучать наших девушек. Но, правда, он сказал, не знаю почему. Это, наверное, потому что они много летали. Он мне так и сказал, кстати, Алек, что с бортпровідниками вряд ли получится, потому что с ними, стюардами, каши не сваришь. Я тебе дам лучше других своих друзей. Это, наверное, потому что в United они имеют много работы, да? Наверное, я не знаю.
Вот. Ну, это, в принципе, не важно, но будем подключать еще, может, кого-то из United тоже. То есть вам будет, я так вижу, что yes, пишу, да, будет интересно общаться раз в неделю. Мы сделаем это за небольшую оплату. Потом я еще скажу, но это будут очень небольшие деньги, которые сможет себе позволить каждый. Это не будут те деньги, которые, например, в школах английского языка, я знаю, там берут довольно прилично денег вообще за обучение. Мне как-то даже предлагали, говорят, вот у нас курс обучения, вот какая-то такая сумма, я послушал, сказал, да, ну нет, как бы меня не очень это интересует. Довольно много. Мы будем делать это так, чтобы это мог себе позволить каждый из вас. Okay, so I think that we are good for today. You heard some advice from Alek, and we'll meet maybe next time with Mark or Victoria, and in a couple of weeks we will we meet with Mark or Victoria only just for like with Alek, just for acquaintance, just for first meetup. And in a couple of weeks, maybe it will be at the beginning of June, we will make our first speaking club. We will tell you a topic, and you will be divided for several maybe groups, and we will make it really interesting and useful for everybody of you. Any last questions? На любом языке, кроме украинского. Окей, друзі. Що відпускаємо Алека, бо у нього тільки починається день в Лос-Анджелесі. О, я иду назад спать. Еще можно еще спросить, пожалуйста, Да. сколько примерно у вас каждый месяц налета часов? Вы сказали от и до, нет лимита, но примерно. Значит, в моей компании они дают тебе за месяц, они дают тебе schedule. Это schedule, по-моему, 80 часов. Это немного. Они дают тебе 3 дня в неделю работы. 3 дня в неделю – это все, что… Ну, у меня маленькая авиалиния только в Америке. Другие авиалинии летают по всему миру, и 3 дня в неделю не получается. В других авиалиниях это 5 или 6 дней в неделю, по-моему. Но у меня всего 3 дня в неделю, и это все вместе где-то 70 часов летайных. Да. Но я летаю 150, потому что мне нужны деньги. Спасибо большое. Не за что. Кстати, Алек, Southwest, она domestic, но она не маленькая, она очень большая. Она гигантская, да, она из Гигантская. самых больших в мире, да. Да, но она из самых больших в мире, она чуть ли не на первых местах по пассажиропотоку, Да. и она первое место в мире как low-cost компания занимает, и Да. одно из первых вообще по размеру флота, по персоналу, но это такая как чисто американская, они летают только в Америке, в Соединенных Штатах и на соседние страны, кажется, на Гавайи, Мексику, да, Да. ну, ближайшие эти, то есть они не летают через континент. Нет. Вот. Так что вот так. И мне очень нравится их, но мы это еще поговорим, может, в спикинг-клубах, формах, может быть, разные как бы одежда у бортпроводников, тоже такая красивая, веселая. Thank you. Okay, so thank you, Alek, for the meeting. It was very interesting, very funny, and I think that everybody enjoyed your speaking with them. Thank you. And Yes, thank you very much. Anytime. I'm happy to do it. Thank you. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Thank you. Okay, so I will text you and Sounds good. we'll indicate our next meeting with Speaking Club, okay? In a couple of weeks, okay? Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you, bye. Thank you.